you all. Aziz hatırasını yad ettiğimiz şehidimiz Our Eren martyr, Bülbül'ün Eren memleketi Bülbül's Trabzon. hometown, Trabzon. Maşallah her Eren zamanki Bülbül, gibi whom we said bizi glad that coşkuyla, we have you. sevgiyle, Now has yüreğiyle welcomed us bağrına bastı. one more time and embraced Hani with love kalpten and kalbe bir affection yol and vardır enthusiasm. görünmez denir ya. There is always an Bizim invisible path that kalplerimizdeki aramızdaki bu sevgi goes yolu from one heart to işte the burada other, and that tüm path of samimiyetiyle, love tüm in between hasbiyliğiyle, tüm one another güzelliğiyle açıkça manifests ortadadır. very clearly with all its 15 beauty Temmuz and meydanından truthfulness. Trabzon'un From the tüm square, ilçelerindeki, July 15th square, mahallelerindeki to vatandaşlarıma, all districts, kardeşlerime, neighborhoods of Trabzon. gönüldaşlarıma I would like to selamlarımı send my gönderiyorum. greetings to each and every Trabzonlu, citizen, every brother and sister, Trabzonluyla every aramıza bugüne fellow kadar citizen kimseyi from sokmadık. Trabzon. We have Bundan never sonra da allowed anyone to sokmayız. come in between Trabzon Karadeniz'in and us, lokomotif şehri and we will not. Trabzon ayağa The kalkarsa driving engine of the tüm Black Türkiye Sea, ayağa Trabzon, kalkar. if it stands tall and high, the Karadeniz'in whole yıldız country şehri will. Trabzon The yürürse star city of the tüm Black Türkiye Sea yürür. of our country will walk, and Karadeniz'in all gözde the şehri country will Trabzon follow. If büyürse, the favorite gelişirse, city of the Black Sea, kalkınırsa Trabzon, grows, tüm Türkiye flourishes, and aynı develops, yolda then the whole ilerliyor, Turkey will yürüyor be demektir. İşte bunun walking on için the same path, 20 it yıldır means, and ülkemizin 80 advances, vilayetiyle it birlikte means. And for that, Trabzon'u with da all 80 hak provinces ettiği, of our country, özlemini çektiği eserlere, and for Trabzon hizmetlere, as well, we have yatırımlara kavuşturmanın been very gayreti much içindeyiz. Bugün exerting de efforts elimiz to boş adorn gelmesin. our city with all the projects, works of investment and belediyelerimize infrastructure. And we have not yatırım come bedeli here empty-handed. 2 The milyar cost of investment by 309 our milyon lirayı geçen municipalities and 95 ministries kademesel has ve exceeded the hizmetin figure of toplu açılışını 2.9 yapmak billion üzere liras, and we are sizlerle bir here aradayız. to inaugurate 96 Bu yatırımlarla facilities at this mass opening ceremony. With eğitimde, all these investments we sağlıkta, have in fields of hemen her education, ilçemizi health, kapsayan we cover almost all anaokulundan districts of our ilkokula, city, from the ortaokuldan kindergartens liseye, to spor primary and salonundan secondary schools, pansiyona to kadar high schools, pek from çok sports yatırımın complexes resmi to school açılışını dorms. bugün We burada are officially yapıyoruz. opening many Gençlik ve investments, many sporda investment projects today. yapımı tamamlanan In youth and sports, Akyazı Akyazı Yavuz Selim Stadium, Kamp completed tribününün in its Şenol construction, Güneş Stadı will come içindeki operational with its 1500 kişilik first betonarme phase tribünün turbine ve and futbol sahalarının stands, çeşitli spectator stands, ilçelerimizdeki and spor salonları all ve sahaların other gençlik sports merkezlerinin complexes, her biri pitches, 500'er youth kişi centers kapasiteli across 3 the ayrı city, as öğrenci well as yurdunu three different resmi student açılışlarını dorms, each of which bugün have a 500 bed gerçekleştiriyoruz. capacity, will be Kardeşlerim şu officially pankartı opened şöyle today. kaldırın ki My arka dear tarafa brothers ben and göreyim. sisters, Arka tarafta beni remove görsün. maybe a little Lütfen that kaldırın. banner over there so I can see all those in the Kaldırın. back, and so that they can see me. Bak kardeşlerim beni göremiyor. Ben de onları Now I göremiyorum. see, I can tell that my brothers and sisters can't see me, and I can't see them either. So just TOKİ maybe tarafından put it away. şehrimize kazandırılan tabakhane, By sosyal TOKİ, konaklama alanları, Tabakhane, altyapısı social facilities, ve infrastructure düzenlemesinin constructed, and also all the Yomra'daki landscaping 511 projects, 24 511 ve apartments, ticaret 24 merkeziyle workplaces altyapı and ve trade çevre centers, as düzenlemelerini well as infrastructure Beşiktaş'ın and kentsel environmental dönüşüm projesi organizing projects, kapsamındaki and 142 of course konut ve 142 iş yerini, Araklı'daki residential units and 51 278 konut workplaces. ticaret In merkezi, Araklı, 79 altyapı ve çevre residential düzenlemeleri, units and workplaces, eski and as well Avni related Aker stadı yerine yapılan landscaping and Ortahisar Millet Bahçesi'yle infrastructure works, altyapı as ve well as çevre Akyapı düzenlemelerini, National Garden Vakfı Kebir and Millet Bahçesi'nin environmental pazar kapı
balık hali binası ile works, a pazar, a altyapı ve kapı, çevre fish düzenlemelerinin market building, resmi and of açılışlarını course bugün infrastructure and buradan landscaping work yapıyoruz. in all those Çevre regions as Bakanlığımızın well as in desteklediği Akapı YAP will be işlet officially open devlet today, modeliyle supported by kurulan the Ministry of ve Environment. 450 The milyon BOT liralık bir yatırım model olan katı has atık paved the bertaraf way ve for the enerji solid tesisini waste buradan resmen hizmete açıyoruz. disposal facility, and we are also officially opening this today here. Ulaştırmada 443 In milyon liralık bir transportation, yatırımla inşa we edilen have built a Kaşüstü structure Kavşağı ve alt geçit of Kaşüstü köprüsünü crossroads and havalimanımızın pist onarımlarını overbridge, Çarşıbaşı sahil Çarşıbaşı buradan coastline resmen roads, hizmete all of which alıyoruz. have had a cost Devlet of su investment işlerimiz, of 443 million, ilçe will be put to merkezimizdeki public dereleri use. ıslah Now, the ettik. state hydraulic works Alasar Vadisi rehabilitated 4. kısım çalışmaları rivers in tamamlandı. city centers, and the fourth phase studies related with Sana da hep Ahatlar böyleyim, Valley. ha? Sağ olasın. Allah razı olsun. Thank you. Sizin God bless you. gibi milletim olduktan sonra As long as I Allah'ın have a izniyle nation dünya ile like you, mücadelemizi sürdürürüz. God willingly, we will continue Şehrimizde with our efforts Ulusal su and put up with ürünleri all the bankası struggles in the kuruldu. world. In orman the yolları city, we ve have ağaç yetiştirme established çalışmaları many yapıldı. structures Tarım for a road Bakanlığımızın bu yatırımlarının to the resmi forests and açılışlarını da agricultural bugün areas yapıyoruz. and invested by the İlçelerimizde Ministry of kaymakamlık, Agriculture. All these projects will be open emniyet, today. The local governors jandarma, buildings, law öğretmen enforcement evi hizmet buildings, binaları and yapıldı. gendarmerie service Çeşitli buildings restorasyon and çalışmaları buildings tamamlandı. to host teachers, İçişleri guest ve houses Kültür for Turizm teachers Bakanlıklarımızca have been yapılan completed, bu yatırımları da and their construction resmen made hizmete alıyoruz. by the Ministry of Şimdi Culture. geliyoruz All those belediyelerimizin services, yatırımlarına. Trabzon all those investments Büyükşehir will be Belediyemiz also kendisi now az put önce to public anlatmıştı. use. Probably our mayor for a greater municipality of Trabzon said it himself a while ago. Bağır. Bağır. Bak ne diyeyim. Bahar, hear what Biraz she git says. yaylaları rahatlat. Vali Bey, She says öyle we should not have almakla some olmaz ha. relief on valleys. Yaylaları Mr. rahatlat, Governor, yaylaları. you can not only take notes, Tamam. you should make sure that all those on the valleys have some Yaylalara da relief. betonarme bina yapmayacaksınız. But değil you mi? will not be building concrete buildings on valleys and plains, will you? 4 odalı bir bungalov yaptım. A bungalow with 4 rooms. Hangi yaylaya? Hangi On yayla? which valley? Araklayan mı aldı? Süleyman Bey, o mektup bana gelmedi ama. Süleyman Bey, I have not received that letter. She says she sent me a letter Bağırma, before. yorulma, dur. Okay, do not tire yourself up. Easy. Bak, Süleyman Bey Here- şimdi seni dinleyecek. Mr. Soylu will hear what you have to say. Sen şimdi 4 odalı evim var diyorsun. Allahu alem bir de beni oraya çağırırsın ha. So now you say you have a house with 4 rooms. Probably you will also invite me Trabzon there. Büyükşehir Belediyemiz ilçelerimizde Greater Municipality of 272 Trabzon milyon liralık made altyapı yatırımını in tamamladı. an infrastructure investment of Hizmet 272 binasını million tahvil etti. lira, Çok and also katlı restored otopark the yaptı. services building, Yalıncak constructed a plajını multi düzenledi. story
car sokak geliştirme park, ve çevre düzenleme and projelerini hayata also geçiriyor. realized many Şehrimizde street 6 and tane turizm street tesisi organizing, kazandırdı. Millet construction, and bahçesiyle also buz landscaping projects. pateni pisti They kurdu. even established an ice skating Büyükşehir Belediye'mizin bu ve diğer yatırımlarının even an ice skating rink. So the investments by the municipality, greater municipality of Trabzon, will also be opened officially today. These are not only investments by the municipality, the new bus terminal construction, central station construction, and also urban transformation and gentrification works are of some of the activities they have undertaken. Now I will be talking about the works of our district municipalities. Within the framework of Pazar Kapı urbanization project, many buildings, many houses were constructed, and a historical mansion was restored, renovated, and they completed 7 transportation and infrastructure projects. My dear brothers and sisters, Şalpazarı and Hayrat municipalities constructed many services buildings. Tonya municipality established a solar power plant. Canikdere waterfall landscaping works have been complete. And in the Great Port, many walnut and aronia trees were planted. Cockleberry trees were planted. Maçka municipality materialized the culture project. The district municipalities delivered many services and constructed many buildings and materialized many projects, and we're also officially opening them here now. Through our ministries, municipalities, institutions, and authorities, all those investments made hopefully will be auspicious for our country and for our city in particular. I would like to congratulate everyone who contributed to the fruition of these investments. My dear brothers and sisters, over the past 20 years, we have made more than 5 or 10 times than what was totally done throughout the history of the Republic. And to be able to do that and to show that to our nation, we have at our core love of service for our people. As I always say, we love you and you are loved. Therefore, we will be riding over mountains to do away with our longing with our lovers, and all others might see it that as a step that will get them higher for their own interests. And CHP elite chairperson and the people around him have such hopes, and with whom CHP now stands with PKK, with terrorists. PKK is a terror group, and its extension in the assembly and the parliament is known. So those who walk arm in arm and hand in hand with such people, will those people allowed by our nation, will our nation tell them, okay, move ahead? No, in Gabar, Tendurek, Besler, now are there terrorists? Have we gone down to all their dens and crushed them over their heads? Inshallah, we will continue on this path until there is not even a single terrorist left. The political extension of this terror group
by Belediyelerinde some bunu zaten yaptılar. was pushed En kritik to be yerleri included into the PKK'sından administration of the country, FETÖ'süne and they kadar did terör that in örgütleriyle municipalities. Some irtibatlı critical kişilere positions were allocated to altın people tepside on maalesef golden belediye trays, makamında iş verdiler. served to them on golden trays. 44.000 işçiyi belediyeden 44,000 onların workers were yerine maalesef teröristleri doldurdular. laid off from Hatırlarsanız municipalities, and unfortunately seçimden önce they filled the positions kimsenin ekmeğiyle instead with terrorists. oynamayacakları If you üzerine remember, before the namus, elections, they made şeref, pledges and haysiyet made sözü promises of honor Bay Kemal, that they would not sen bu sözü be verdin. indeed Nerede namus? standing in the way of people's Nerede şeref? livelihood. However, Mr. Kemal, you have made such a promise, Seçimden sonra but where is your dignity? Where is your honesty? After the elections, when you took when they took the control to their hands, what they did only was dismissing of all people who they thought were not of them, and they in every chance made complaints to the foreigners about our country, and also they indeed had their political prosperity or favorism on hopes on foreigners. And when they, if should they take power again in some municipalities, they will be taking their instructions from the West again, because these people do not have a concern to serve the nation, because not all their words but their lives also are of lies. There was one a woman, she was showing up on TV, and she said, you will tell the biggest lie and tell lies and lies. This is what she said, and then what happened? She has been detained, and now she is in detention house. For whom these people were working, they were working for CHP, for Mr. Kemal, and Mr. Kemal learned how to lie from these people. He lies very well. He tells big lies, and he tries doing certain things with those lies. And again, other night, I had a TV show on. I was on a TV program on at 10 p.m. and he used his personal accounts and made some statements, and then he told lies, and he claimed that there was the standard process, and he called some constructing companies the five gang, and he claims that we granted the tender to 3 of those contracting companies with higher prices, and he shows a document allegedly which has my signature on it. I do not sign tender documents, Mr. Kemal. It is not in my mandate. And I told to the minister, Adil Bey, go on TV, or go on to a TV show and teach them his due lesson. Mr. Adil, where is he from? From Of or Jaigara? And my brother Adil was on the TV the next day, and he taught him a good lesson, because his lie is full of lies. You cannot lie until the end of your life. However, his lies were exposed soon enough. However, Mr. Kemal does not know anything of politics or his profession. All he does is lying. His life is a lie. He is like a distortionist,
And I know that my ellerinden de nation inen will rolü not give any oynamak credence ve to bunun such a karşılığında liar. elde They ettikleri only play by imkanları the rules tepe of tepe the kullanmak dışında instructions bir given to dertleri, them from bir external davaları, bir parties, and hedefleri they do de not have yok. any other concern, Eğer böyle cause, olmasaydı or goal. ellerine If it tutuşturulan was her not the kağıt case, parçasını then they would sonuçta rezil, kepaze olacaklarını bile bile not kameralar önünde show every piece sallamaları. of paper on Ama bunlar TVs and salıyor. wave it at Eğer people, böyle olmasaydı even though yalan they olduğu knew that they defalarca would be ifade disgraced. edilmiş, If it were the ispatlanmış otherwise, they iftiraları wouldn't have sürekli told such tekrarlayıp lies, duruyorlar. which were proven Açtığım wrong davaların many hepsini times and kazanıyor. refuted time and time again. Çünkü I yalancı. won all the court cases Eğer I böyle initiate olmasaydı because he is a her liar. fırsatta yüzlerine karşı If en this ağır was not the case, hakaretleri this were not edenleri the case, then zoraki um, baş tacı etmezlerdi. Türkiye they siyasetinde would şu have not anda CHP Genel Başkanı'nın ve hold yöneticilerinin dear sergilediği some lies to their hearts. omurgasızlığın bir başka örneğini Another example bulamazsınız. presented Hep by söylediğimiz gibi these CHP ülkemizi her administrators alanda geliştirdik. is available for everyone to ileriye see taşıdık. everywhere. But we, on the other hand, have kalitesini made our ve country grow kalibresini and advance, yükselttik. but we could Bunun not içinde manage 20 to yıla yaklaşan hükümetlerimiz increase the quality döneminde of the opposition, unfortunately. kendimizle And for that, over the past 20 years of our milletimize verdiğimiz rule in her office, sözü we have always yerine raised getirdikten against sonra our own. çıtayı However, after elimizde fulfilling all the yukarıya promises we Eğitimde have bunu made for yaptık. our nation, we raised the Sağlıkta bunu bar yaptık. with our own hands. Ulaşımda We bunu did that yaptık. in health, in Enerjide bunu transportation, yaptık. health, energy, Velhasıl her alanda bunu briefly yaptık. in all areas. Halbuki We did the same. normal bir ülkede However, muhalefetin in a yapması normal gereken country, şudur. what an Mesela opposition party is biz supposed to ülkemizin do is as follows. eğitim altyapısını For example, the sınıflarıyla, education infrastructure of our country, öğretmenleriyle, with all the ücretsiz classrooms, ders teachers, kitaplarıyla, and okul textbooks kütüphaneleriyle distributed free of charge, bugünkü the seviyesine school getirdik. libraries, Onlar daha helped fazlasını tahammül the etmeliydi. education system Ama come to the bakıyorsunuz current level. tek However, parti they faşizmi should have ve demanded vesayet more. zihniyetiyle However, with the mindset ellerinden of gelse a single yeniden party fascism mesleki and eğitim tutelage, kurumları başta if they olmak could, üzere they okullarımızın would çoğunun indeed kapısına dismantle many kilit vuracaklar. schools, starting with many Sağ vocational olun. schools, Mesela biz and put ülkemizin locks on their doors. sağlık altyapısını For example, the şehir healthcare hastaneleriyle, infrastructure of our country personeliyle, has been strengthened with city ambulansıyla, hospitals, with aşısıyla, staff, ambulances, ilacıyla gelişmiş vaccines, ülkelerin and bile önüne drugs, geçiyor. and we have even Onlar brought our çok daha country ileri ahead of projeler teklif developed etmeli. countries. However, Ama the opposition bakıyorsunuz party should daha have bizim come inşa with much ettiğimiz more şehir advanced project or hastanelerinin proposals. yolunu bile However, you yapmaktan take a look acizler. and you see that they're Mesela even biz weak enough not to be ülkemizin able dört to bir yanını construct the road that bölünmüş would travel yollarla, to the city hospital. metrolarla, However, we otoyollarla, have hızlı adorned tren all hatlarıyla, corners of our country havalimanlarıyla with speed donattık. train Onlar lines, çok daha fazlasını railways, yapmak için subway lines, karşımıza çıkmalıydı. airports, and ports, and many Verdikleri more. söz var. However, they Ne should diyorlar? have stood in Şanlıurfa'ya front of gidiyor. us with many Diyor more ki projects Şanlıurfa and made Belediyesi'ni promises. However, he made önümüzdeki some empty seçimde promises. He bize traveled verin, to Şanlıurfa biz and said to elektriği the bedava people there, vereceğiz. vote for our favor in the next Ben de elections, diyorum ki and Bay then we Kemal, will be supplying electricity Muğla free of charge Belediyesi to sen you. de And I tell him now, hadi ver bakalım Mr. Kamal, you Muğla'lı have the çiftçimize administration of Muğla elektriği bedava. municipality. Now, then go ahead and Aydın as Belediyesi supply sen de electricity free of charge Aydınlı to the çiftçimize farmers in Muğla province. hadi ücretsiz You also olarak have elektriği ver. the municipality of Antalya Aydın, sen Greater de Municipality of Aydın. hadi Then ver go bakalım ahead ücretsiz. and offer Yahu electricity yalan free söyleme. of charge to the farmers Dürüst of ol, the city. dürüst. This goes the Senin elini same for tutan mı var? Antalya. Bir Just defa do not lie. elektriğin Be kaynağı honest. nerede? Nobody stops you. Şartel First things nerede? first, where is this Merkezi resource of yönetimde, electricity? It bizde, is, bizde. where is this circuit? Enerji ve It Tabii Kaynaklar Bakanlığı is controlled nerede? by the central Bizde, bizde. administration, and who now Adam bunu dahi has the bilmiyor. Ministry of Energy Bu and denli Natural cahil. Resources. It's us. Hayata However, this geçirdiğimiz man even projelerin doesn't know that he is finansman so modelini ignorant. bile
He does not even alamaçlar için comprehend the aradan geçen bunca financing yıla model rağmen we hala have tamamlanan for the yatırımların projects we have hikmetini completed. And çözmekten despite acizler. all that time Bize diyor that ki has bu passed, şehir he is hastanelerinin weak parasını nereden to figure buluyorsunuz? out well, Ey how zavallı. the projects were conducted. Biz diyoruz And he ki asks us yap where we işlet get the devletler money onları for those yaptırır. projects. And you, poor Dolayısıyla person, we always said that we biz built those bunları projects on the basis alternatif of yatırım build, operate, and modelleri transfer. olarak yaptık. And we built those Ve şu anda projects hala as yapmaya devam alternative ediyoruz. investment models, Mesela and we biz continue ülkemizin enerji building those ihtiyacının karşılanmasında to meet the yerli ve energy need of our yenilenebilir kaynakların country. oranını We have sürekli been yükselttik. increasing Onlar ise çok daha continuously verimli the ve ratio of ekonomik local and yöntemleri renewable energy gündeme resources. getirmeliyiz. However, they should Biz have şunu come şöyle yaparız with more demeliyiz. innovative Ama systems and bakıyorsunuz energy ya models, and they mevcut should have barajları told we would ve do it tesisleri this way. engellemenin However, ya you da see akıl that mantık işi either they olmayan try to stop birçok projects for many adımla dams hesaba kitaba and gelmeyen water projects, üfürüklerle or milleti they kandırmanın try peşindeyiz. to Mesela biz deceive ülkemiz people sanayisini by palming üretim off ve ihracat some gücüyle dünyanın groundless önde gelen claims. alternatiflerinden biri haline getirdik. We have made Onlar our ise country one of çok the daha most alternative fazlasını hubs of hedeflemeliyiz. energy Ama resources, bakıyorsunuz renewable bırakın energy in the yapılanları world, takdir and etmeyi. the opposition party Ülkenin should have başarılarına demanded kulp even takmak, more. However, sebebi let alone belli appreciating dalgalanmaları what our krize country dönüştürmek has için var done, güçleriyle they try çalışıyorlar. with all their power to turn some fluctuations in our country Bu turn into örnekleri a big scale her crises alana teşmil etmek mümkün. and Ama find some epeyce bir zamandır problems in each and every ülkeyi ve milleti bunların project. eline bırakmadı. But İnşallah God bundan sonra da bırakmayacak. gracefully has not let Değerli kardeşlerim, those people to biliyorsunuz govern the biz country for a long time, and God will never, hopefully. 10 yıl önce My dear brothers and niyetimizde sisters, as you 2023 know, 10 hedeflerimizi years açıkladık. ago, we declared our Bugüne kadar da bu 2023 hedeflerin goals kılavuzluğunda for our people, ülkemize and nice büyük on eserleri, guided hizmetleri by kazandırdık. those goals, we have Bununla kalmadık. so far Bizden sonraki materialized many nesillere projects miras and bırakmak üzere made many 2053 investments vizyonunu gündeme for our getirdik. people. And we Hatta also brought to the yeşil agenda the kalkınma 2053 devrimi başta vision, olmak üzere so that what bu we have vizyonun ilk built will be hedeflerini transferred over oluşturmaya next başladık. generations. And we have Peki started coming bugüne up with kadar this first siz items and goals CHP'den of our even veya green diğer vision. muhalefet However, partilerinin until so far, herhangi have you birinden heard from ülkenin CHP gelişmesi, or any other milletin opposition refahının party artması, some gençlerimizin claims or some geleceğine active güvenli practice bakabilmesi so that yönünde our herhangi country bir grows vizyon, and hedef, becomes more proje prosperous duydunuz mu? and offers more for our Duyamazsınız. youth? Have you Çünkü heard any böyle plans and bir dertleri yok. projects from them? Çünkü No, onlara you biçilen misyon bu cannot, değil. because they do not have such a Tutturdular. concern. This is not the Z mission and that kuşağı, is tailored Y for them. kuşağı. Now they have been Biz keeping, de diyoruz they ki keep saying teknofest Generation kuşağı. Z or Generation X, but Bizim we say Sürmeneli uşaklar Technofest İHA'yı generation. yaptı mı? Our kids from SİHA'yı Sürmene yaptı mı? have they built unmanned aerial Akıncı'yı yaptı vehicles mı? and also armed Ulan bir de unmanned bunu aerial konuştu. vehicles and also our combat vehicle Bunu konuşma. Akıncı? Niye? Yes, they Sürmeneli have. yaptı. Then go ahead and talk about those. But he would not, Onlara because the biçilen misyon, kids from Sürmene Türkiye'nin did 2023 it. yürüyüşünü engellemeleri. So the mission they have is to stop 2053 Turkey on vizyonunu its path oluşturmalardı. to 2023 Ama and make Turkey karşımızdaki forgets gerçek budur. its İşte bunun için hep 2050 birlikte forget about its 2023'e kadar 2053 vision. However, çok in the face of çalışmalıyız. Çok. that reality, until Şimdi ben 2023, karşımdaki we have to bu work very muhteşem hard. topluluktan And now I see a bir şey great duymak istiyorum. group of people 2023'e kadar standing in front çok of me. And çalışmaya I would var like to mıyız? hear one thing from you all. Are we in to Hangisi? work Var mıyız? very hard until 2023? Öyleyse More loudly. şöyle bir So kaldırın elleri then bakalım. raise your hands like this Coşkuyla with great birlikte. enthusiasm. And Tek all together, millet. let's say one az oldu bu az. nation. Tek Not, millet, not tek loud bayrak, enough. One nation, tek one vatan, flag, tek one devlet. homeland, and Bir one olacağız. state. We will be Biri one. We olacağız. will be Diri great. olacağız. We will be Kardeş strong. olacağız. We will be brothers Hep and sisters, birlikte and all together Türkiye we will be olacağız. Turkey.
Allah'ın izniyle bizi bu yoldan God willing, kimse çeviremiyor. nobody will be able to turn us back away Geçmişte from our past. ülkemizin In the defalarca past, düşünüldüğü many times tuzakların our country bir was yenisini pushed into some ayağımıza traps dolaştırmak and plots. isteyenlere However, those fırsat who want to bring about a new Kafaları one başka for our yerde, country to gönülleri stumble başka will never be mecralarda allowed. olanlardan Those bu who have ülkeye their minds hayır elsewhere, their gelmez. hearts going out elsewhere, Siyaseti will be yalandan, bringing about no benefit stratejisi for our iftiradan, nation. Their politics taktiği are of lies, çarpıtmadan their ibaret strategies are olanların of bu slander, millete hayrı and their yoktur. tactics are of Şeref manipulations. sözü vermek, And such people can do no good to şiddet this sözü nation, vermek kadar değer for this nation. atfetmeyenlerin Making hiçbir sözüne güven promises is not attached Bulunduğu with any yere sort of kumpasla investment gelenlerden importance by siyaseti de, these people, and yönetimi you de can never trust them. onurla yürütmesini And you cannot beklemek expect people elbette who came into beyhude politics up in some Azıcık plots İzzeti nefis sahibiyseler, en cannot azından çoluklarının, çocuklarının yüzüne bakabilmek için kendilerine at least if they çeki have düzen some vermeleri gerekir. shame, İnşallah they should 2023 be pulling bu themselves bakımdan together, Türkiye için bir even at temizlenme, least for their arınma, own children. yenilenme That's why vesilesi olacak. 2023 will be Kardeşlerim, a great cause soğuk for havada Turkey, yeah, sizleri daha fazla to renew üşütmek itself, to istemiyorum. purify itself. My Sözlerime dear brothers and sisters, son I do not verirken want to keep you waiting longer in this cold weather. açılışını However, yaptığımız as I eser ve conclude, hizmetlerin I bir once kez daha again wish bu that all güzel the projects Trabzon'umuza and services hayırlı we have olmasını put to diliyor. public use Emeği now and geçenleri officially tekraren opened will be tebrik auspicious ediyorum. for our Tüm people from hemşerilerime, Trabzon. hepinize I would like to congratulate selamlarımı, everyone who contributed to the sevgilerimi, completion of these saygılarımı projects. sunuyorum. I would like to extend Kalın my sağlıcakla. best regards Cumhurbaşkanımız and Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a share my konuşmaları love için çok with teşekkür the ediyor great ve people Sayın of Cumhurbaşkanımızı bir Trabzon. müddet daha Thank you very sahneye much. misafir ediyoruz. Stay in health. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da yapımı tamamlanan tüm tesislerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Trabzon Valimizi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Sayın TOKİ Başkanımızı ve Karayolları Genel Müdürünü sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen.